Φίλες και φίλοι, Καλασνίκοφ. Βέβαια διάγουμε δύσκολες μέρες με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το μόνο Καλάσνικοφ το οποίο δεχόμαστε είναι το Καλάσνικοφ του Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φιλιππίδης και είστε πάντα συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα του ελληνισμού. Εδώ στον Ελλάς FM, εδώ από την καρδιά της Νέας Υόρκης. Στους 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut. Μαζί βεβαίως φίλες και φίλοι, μέσα από το application του Ελλάς FM, μαζί τηλεοπτικά στο κανάλι 4, Channel 4 της τηλεόρασης του Ελλάς TV σε Αμερική, Αυστραλία και Καναδά. Και βέβαια μέσα από το Facebook σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή πρωινό στη Νέα Υόρκη με τον Δημήτρη Φιλιππιδη. Μια εκπομπή η οποία έρχεται κοντά σας, προσφορά του Ελλάς TV. Και μια εκπομπή η οποία σήμερα φοράει τα γιορτινά της, θα μου επιτρέψετε να πω. Και κάθε συνέντευξη και κάθε καλεσμένο στο στούντιο έχει την δική του αξία και σημασία. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι οι οποίοι είναι λίγο πιο VIP για μένα. Και είναι πιο VIP γιατί αυτό το οποίο βγάζουν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Και αυτό το οποίο βγάζουν οι δύο καλεσμένοι σήμερα σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Και βέβαια έχω και ένα μήνυμα από την Στοκχόλμη της Σουηδίας. Δημήτρη, παρακολούθησα την ταινία ο Άγιος του Θεου, ο άνθρωπος του Θεου. Ο Μητροπολίτης Κλεόπας, που είναι καλός μου φίλος, πολύ καλός φίλος, ήταν εδώ στην Κορώνα στη Νέα Υόρκη, ο οποίος μίλησε για την ταινία πριν την προβολή και μάλιστα είπε ότι είχε μιλήσει με την κυρία Γελένα Ποποβιτς και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να μπούμε κατευθείαν στο zoom, κατευθείαν στην ουσία. Εδώ λοιπόν στον Ελλάς FM σας είχα ανακοινώσει ότι θα έχουμε πολύ καλή παρέα. Και όντως έχουμε εξαιρετική παρέα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι με χαρά φιλοξενούμε την σεναριογράφο, βεβαίως σκηνοθέτη και φυσικά παραγωγό της ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεου», The Man of God στα αγγλικά. Μια ταινία για την οποία θα ασχοληθούμε, την κυρία Γελένα Ποποβιτς. Γελένα, zdravo. And thank you so much for being here with us today. Thank you, Dimitri. And also, yes, come a bit closer. Excellent. Closer like Excellent. this. Yelena, you see, I'm using something not from the movie, but something Serbian. Yeah. Serbians and Greeks, we are brothers and sisters, so I'm very happy to have you in the studio today. Thank you, I'm very happy to be here. Excellent. And next to Γελένα, κυρίες και κύριοι, είναι η ίδια πολύ ικανοποιημένη που είναι μαζί μας, όπως είπε. Έχω τον κύριο Αλέξανδρο Πότερ, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας. Και Αλέξανδρε, καλώς ήρθατε. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Θα κάνω ένα λογοπαίγνιο με το επίθετό σας, ότι χρειάστηκε ένας Χάρι Πότερ για να βγει αυτή η ταινία. Εντάξει, λοιπόν, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πούμε πάρα πολλά και θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω πριν πάμε στους καλεσμένους μας να δούμε το βίντεο από την ταινία, το τρέιλερ. We're gonna watch the trailer so we can have a good idea for those who haven't seen the trailer. I saw the movie, I watched the movie and I'm just ecstatic about it. I'm really happy to have you here. Έχω δει την ταινία, πραγματικά είναι μια εξαιρετική ταινία. Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι να δούμε, όπως σας είπα νωρίτερα, το τρέιλερ και από εκεί και πέρα να μπούμε στην συζήτησή μας, η οποία έχει βεβαίως τεράστιο ενδιαφέρον. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε αυτό το τρέιλερ, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. We cannot take the risk of him becoming a patriarch. He consorts with harlots on the streets. I know it is hard for you to believe that he can be a Judas, but it's true, Your Holiness. I'm not even sure about his good heart. You think that you can come here and pretend to be holy? I'm starting to think that you're not human. You seem to be the real deal.
No wonder they don't like you. We will demand Patriarch Sophrony to be removed and place you in his position. Get out. I understand why the people of Egypt love you. We had you here for a short time and you've performed miracles. You're a holy man, Your Grace. I lost my eyesight due to illness when I was very little. There is so much light in your presence. We feel that you don't exercise enough authority. A healthy balance between kindness and authority is best. Where is the evidence of my crime? An accusation that condemns me to a moral death. If it had been done to me, what has been done to you, I would not go to church anymore. Holy man of God, will you please pray for me? The position of power is like a cancer. It eats at you, slowly. I wish I would have faith. Father, why don't you say something? It's not enough that you are trying to persuade everyone in here to become a priest. Now you're grooming nuns from here too? What are you doing with these women? Why are you doing this? Refrain from coming here! My body may be withering away, but my soul is not. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τρέιλερ. Και πραγματικά ένα τρέιλερ το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ένα τρέιλερ το οποίο σίγουρα σε κάθε περίπτωση έχει τεράστια σημασία να το συζητήσουμε. Για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα, θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι μαζί μας είναι η κυρία Γελένα Ποποβιτς και μαζί μας είναι βεβαίως και ο κύριος Αλέξανδρος Πότερ. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά και θα κάνουμε και τη μετάφραση. We will do also the translation at the same time. So, welcome to the studio and I'm really excited to have you here. And Γελένα, from 2012, what happened? What triggered the whole situation to start working on a movie? Because, of course, it was 10 years ago, actually, that the idea first came to your mind. Yes, like I think in life in general, we never can predict anything, and we plan on things, and it usually works out in different way. And they say God works in mysterious ways. So I just simply, this is very as simple as it can get. I read a book about St. Nectarius in 2012 when I was in Belgrade after my father had passed away. And I was very moved by his story. I had a very close understanding. It was very close to my heart, my soul. I had a very good understanding of the story, and I felt that I felt it would be a great film for a few different reasons, and second of all, I felt because I had this closeness to the story and some kind of understanding for it that was very, very clear and personal. I felt that if I was given a chance to do a film about him, if that were to happen, I would be able, at least to some degree, to deliver him to people's hearts, and that was my objective with this film, with this story. I thought that this film would be something that would be good for our world, which is separated, the world that it's full of hatred and wars and what else we're going on through right now. And it's a great message of love and forgiveness and peace, and I think it's a good film. I thought of that back then. Now, unfortunately, every day it looks like it's more and more needed. I would agree. Let me do the translation. Ρωτήσαμε την κυρία Γελένα Ποποβιτς τι είναι αυτό το οποίο την όθησε να ξεκινήσει με αυτή την ταινία. Η ίδια είπε ότι είναι ένας μυστηριώδης τρόπος αυτό με τον οποίο ξεκίνησε. Γιατί ξεκίνησε το 2012 να διαβάζει ένα βιβλίο για τον Άγιο Νεκτάριο από την Αίγινα, το οποίο της άγγιξε την καρδιά. Τότε ζούσε στο Βελιγράδι, ήταν μόλις είχε πεθάνει ο πατέρας της και συγκινήθηκε πάρα πολύ από την ιστορία, την πραγματικά ταρακούνησε η ιστορία.
ταρακούνησε την καρδιά της, την ψυχή της, ένιωσε να είναι πολύ κοντά σε αυτό το βιβλίο και ένιωσε ότι πραγματικά μπορεί να βγει ένα υπέροχο φιλμ, μια υπέροχη ταινία. Ένιωσε ότι ήταν η ίδια πολύ κοντά στην ιστορία, ένιωσε ότι το μήνυμα μπορούσε να είναι πολύ καθαρό και βεβαίως ήταν μια ευκαιρία για να φέρει περισσότερο το μήνυμα της ζωής του Αγίου Νεκταρίου στον κόσμο, την ιστορία του, ο κόσμος να καταλάβει. Και όπως είπε, ήταν μια ταινία η οποία μπορούσε να περάσει ένα μήνυμα σε έναν κόσμο ο οποίος διακατέχεται από μίσος, διακατέχεται από κακία, διακατέχεται από πολέμους και πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να επικρατήσει η συγχώρεση, η αγάπη, η ειρήνη. Και όπως λέει η κυρία Πόποβιτς, τελικά, δυστυχώς, οι ημέρες αυτές αποδεικνύουν ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα. Δυστυχώς, μακάρι να μην υπήρχε αυτός ο πόλεμος. And I would definitely agree that for some reason you're coming to America with a movie and we're living the terror of war. Yes. I was talking before on the very beginning of my show today about the bombing of Yugoslavia. And what I was saying is that I am opposing, of course, the war in Ukraine, which Correct. Is totally not legal, but at the same time, we should not be hypocritical and we should condemn the war that took place in Yugoslavia, the bombing of Belgrade, of course, and Serbia. Thank you for saying that. And this is something that I think reflects the feeling of the Greek people, but also of everybody who wants to be fair. Because we cannot forget Cyprus, we cannot forget Yugoslavia, and because some people these days say that, you know what, it's the first time we have a war on European soil. It's not true. It's not true. Exactly. Not true. It's not true. And allow me to say that I was corresponding on the news in Cyprus, and this is exactly what I said. No, after the Second World War, we had the invasion of Cyprus. After the Second World War, we had the war against Yugoslavia, so against Serbia. So I think this is something we should emphasize. And unfortunately, this movie comes to a very critical point of history. I agree with you, because this film, one thing that, if you allow me to say this, the whole message of Saint Nectarius and who he really was, his example was a man, and if you even see in the movie, who did not see people by their ethnic background, by their skin color. It didn't matter to him. He saw everybody as equal, as children of God, and loved everybody. And he, because of his faith and his humility, he was even able to love his enemies. And this is what enabled him to gain this incredible peace in his heart and set an example and help others. And this is the only way to the peace inside of ourselves and the peace of this world. Όπως λέει η κυρία Πόποβιτς, γιατί αναφερθήκαμε και θέλω να το πω αυτό ακόμα μια φορά, το να καταδικάσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία πρέπει να τον καταδικάσουμε, αλλά πρέπει να καταδικάσουμε και τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, πρέπει να καταδικάσουμε τον πόλεμο στην Κύπρο, τον πόλεμο, την εισβολή βεβαίως στο Αρτσάχ, στην Αρμενία και όπου αλλού υπάρχει. Όπως λέει η κυρία Πόποβιτς, ακριβώς αυτό είναι το μήνυμα του Αγίου Νεκταρίου, ότι ο ίδιος έδωσε ένα μάθημα, ότι δεν είχε σημασία, δεν είδε με διαφορά τους ανθρώπους αν είχαν άλλο χρώμα, αν είχαν άλλη εθνότητα, αν είχαν άλλη πίστη. Τους έβλεπε όλους ως τα παιδιά του Θεού. Και βεβαίως αυτή η πίστη του έδωσε τη δυνατότητα να βρει εσωτερική ειρήνη και ηρεμία, και αυτή η αγάπη που είχε μεταφέρθηκε η ειρήνη στην καρδιά του που βρήκε, μπορέσε να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλέξανδρε, we can say that it's very difficult to produce a movie in Greece, but I would say that it's even more difficult the days of the memorandums, the day of the economic crisis, because allow me to say, and I said it before, and I don't want to sound weird, but this is a small miracle. This is a miracle that was probably with some help from Agio Nectario for one reason. The years 2012, said Ghelena, she started dealing with the movie. When did you complete the movie? We completed the film
a little bit closer. Yes. Yeah, I'd say we completed the film January, February of 2021. All right, and what I would say is that it was the years of the economic disaster. No money, no nothing. So how did this work? Yeah, it's a good question. We actually came to Greece in 2016, and it was an interesting time. I think I believe things were sort of evolving in the right direction, I would say. They were sort of things were being, pieces were being picked back up, and I feel like there was sort of the desire to get back on track and to have sort of a healthy economy. And so I think at that time there were different programs that were just starting to be put in place. For example, ECOME, which is the audiovisual center in Greece, which had just been put in place, and they were launching a new cash rebate program, which would attract productions locally and also foreign productions to come to Greece. We know Greece is a beautiful country, amazing sceneries, and we actually discovered that there's great talent there as well in Greece, artistically, creatively, and technically as well. You have a very strong pool of talent there, which is amazing. And so I think combining all of those elements, I think the country now is in a position where they're offering a 40% cash rebate, which is probably one of the best programs in the world for film productions. But I would go back to your first point about how this was really a miracle. Yes, on that, of course, and we will continue with this. Ρωτήσαμε τον κύριο Πότερ, τον παραγωγό της ταινίας. Είναι ένα μικρό θαύμα. Κακά τα ψέματα, είναι ένα μικρό θαύμα. Και λέμε είναι ένα μικρό θαύμα γιατί. Γιατί πολύ απλά στα χρόνια του μνημονίου και στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να βρουν τα χρήματα και να κάνουν αυτή την παραγωγή. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς έγινε αυτό, μήπως είναι ένα θαύμα με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου. Λέει ο ίδιος, βεβαίως χαμογελάσαν και οι δύο και κουνήσαν το κεφάλι εμφαντικά, ναι. Λέει ότι ήταν σε σωστή κατεύθυνση η ταινία, τα κομμάτια ένα προς ένα, σαν ένα puzzle συμπληρώθηκαν. Ήταν και η audio-visual η οποία βοήθησε. Υπάρχει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα με πάρα πολύ όμορφα τοπία, με πάρα πολύ όμορφα σκηνικά και βέβαια οι ντόπιοι βοήθησαν πολύ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα. Καλλιτεχνικό, δημιουργικό, τεχνικό και συνδυάζοντας όλα αυτά καταφέρανε να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και μάλιστα στην Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχουν 40% rebate. Παίρνεις ουσιαστικά τα χρήματά σου 40% πίσω εάν δώσεις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, εάν φτιάξεις μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλέξανδρε, yes. Yeah, and just to go back to your first point about how this was a miracle, and I know, and Ghelena says very often that really our producer is Saint Nectarius. Yeah. I believe that 100%. Ότι ο παραγωγός είναι ο Άγιος Νεκτάριος και το πιστεύει η ίδια, of course. That was the only way to combat bureaucracy in Greece, to be honest. That was the only way to combat bureaucracy, COVID situation, people, they're not, like myself and Alexandros, we were not that well known in the industry. We've done some things, but it's not like we have some serious track record where somebody would just throw money at us. To combat all impossible things that to make a film, only with God's help is possible. Yes. I think I said it all. I think I answered your question. I hope I did. Αυτό το οποίο λένε ο Αλέξανδρος και η Γελένα είναι ένα θαύμα.
ένα μικρό θαύμα. Παραγωγός είναι ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι το πιστεύουνε και έτσι το βλέπουνε, γιατί ήταν η κρίση, ήταν το COVID, ήταν το ότι οι δύο τους έχουν κάνει δουλειές, και ο Αλέξανδρος και η Γελένα έχουν κάνει σημαντικές δουλειές, και άμα κάποιος ανατρέξει στο IMDb και αν δει τις δουλειές τους, έχουν κάνει σημαντικές δουλειές, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστή στην Ελλάδα μια παραγωγός, δεν ήταν για παράδειγμα η Ρίτα Wilson, η οποία θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ανοίξουν οι δρόμοι. It would be easier to open a path, for example, to Rita Wilson. Okay? It makes sense. But at the same time, με τη βοήθεια του Θεού, καταφέρανε αυτό το ευτύχημα. Τώρα, let's go to the casting. Because, of course, I think Aris Ervetalis, there could not be a better choice than him. And from what I realize is that it was not planned by you to be Aris Ervetalis. Probably it was planned by Agios Nektarios. For some reason he came on the way. What happened with that? I must agree with that. I need to say that Aris, I couldn't imagine anybody else playing Saint Nectarios better than what he did. It's just remarkable the performance that he has given. It was at the beginning, there was somebody else attached to play Saint Nectarios. It was actually Rade Šerbedžija, the Serbian actor, Serbian and Yugoslavian. I mean, yes. When I left, he was Yugoslavia, so I often refer Rade to that we were Yugoslavians. So anyhow, so what I'm saying is that, and that's how it started. And then I met Aris in Patra at the screening of a documentary that Holy Monastery of Vatopedi was presenting. And from a couple of fathers from the monastery introduced me to Aris. And originally, Aris wanted to be part of the film in any capacity, and we were thinking maybe what kind of role he could play, and we were going to discuss that. But later, ironically, when I was talking to one of the directors of photography, because I was going to choose, I was in a search of director of photography, this gentleman said, did you see, you should have actually Aris Ervetalis play the lead. And I didn't realize that I had met Aris at the time. So after he mentioned few times his name, I looked at the internet to see who is this man, who is he talking about. The way he was talking to me was very intriguing. So then I realized I had met him. And I remember when I had met him that I was quite impressed by that he had aura of somebody extremely humble and holy. And then I initiated a second meeting with Aris because of that. And to be honest, when I saw him walk to the table and, when we were having a meeting, I kind of knew that he was the best person to play Saint Nectarios. But even then, it didn't happen yet, but it happened organically. Rade, because had some other engagements, this was an independent film project, and it happened that I chose at the end Aris to play the lead, and it was definitely, I believe Saint Nectarios wanted him to play the part. Αυτό ρωτήσαμε την κυρία Πόποβιτς και τον κύριο Πότερ, πώς επελέγει ο Άρης Ερβετάλης. Μας είπε ότι είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Είχαν διαλέξει έναν άλλον, έναν Ιουγκοσλάβο ηθοποιό, ο οποίος θα έκανε τον Άγιο Νεκτάριο. Όμως είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί πήγανε στην Πάτρα και έγινε το screening, έγινε η προβολή μιας ταινίας για το Βατοπέδι, και ήταν εκεί πέρα μοναχοί της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και σύστησαν τον Άρη Ερβετάλη, τον γνωστό ηθοποιό, στην κυρία Πόποβιτς. Μάλιστα συζητήσανε και είπε ο Ερβετάλης, εγώ θέλω να συμμετέχω στην ταινία, γιατί μίλησε η κυρία Πόποβιτς για την ταινία, με όποιον τρόπο μπορώ να συμμετέχω, σε όποιον ρόλο. Το αφήσαν εκεί τη συζήτηση. Αργότερα ο διευθυντής φωτογραφίας, τον οποίο ψάχνανε να βρούνε ποιος θα είναι διευθυντής φωτογραφίας, είχε μια ιδέα και λέει στην κυρία Πόποβιτς, έχετε σκεφτεί τον Άρη το Ερβετάλη? Η κυρία Πόποβιτς, ενώ αναφέρθηκε το όνομα του Άρη Ερβετάλη 3-4 φορές, δεν συνειδητοποίησε ότι τον είχε γνωρίσει. Όταν λοιπόν πήγε στο Google για να ψάξει Άρης Ερβετάλης, and it's not an easy name to remember, δεν είναι ένα εύκολο όνομα να θυμάσαι, πήγε να ψάξει και βρήκε τον Άρη Ερβετάλη, συνειδητοποίησε ότι τον έχει γνωρίσει, ότι τον ξέρει, ότι έχουν μιλήσει. Και από εκεί και πέρα, όπως λέει η κυρία Πόποβιτς, είχε και την ταπεινότητα, είχε και την άβρα
αυτής της αγιότητας. Ως εκ τούτου λοιπόν, γιατί ο ηθοποιός ο οποίος επρόκειτο να πρωταγωνιστής είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις και αυτό ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή, οπότε με την βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου επελέγει ο Άρης Ερβετάλης, και επειδή φίλες και φίλοι την είδα την ταινία, ο Άρης Ερβετάλης είναι πραγματικά εξαιρετικός, εκπληκτικός. He's amazing. And it's funny because we got to know Aris Ervetali from the series on TV with his iguana. And it's a very funny role, and a role which is, he was like with a Mohican hairstyle. It was not, you could not tell back then that this actor would end up playing Aio Nectario with so much success. And I think this is a really great contrast to those who didn't follow, because he has a very interesting career, but they didn't follow the career, they left with the success of Isetoterimu, that was the title of the series, and then they saw what happened. Alexandre, what is your experience with Aris Ervetali? Because I think he's a very interesting guy, actually. Yes, Aris is a very special person and soul, I would say. He came in wholeheartedly onto this project, and I think the way he approached the role, and I think this is something that Gjelena has mentioned a few times, but he's really given his all in this role, and he never held back, and so there's nothing more than you can ask from an actor than being truthful and really giving every ounce of his being to portray this man and this saint. When did the shooting start? We started shooting. We were scheduled to start shooting. It was March 14th, I believe, and it was really, this was 2020, which was, I don't know if anybody remembers, but this was the day they officially announced there would be a lockdown. Yes. So we were in prep weeks before that date, and as we approached, things escalated quite quickly, and so it was only a few days before that date that we had to make a decision whether what we would do, and we really actually didn't have a choice at the end but to postpone the shooting up until June 8th. So we had to sort of, as everybody else, we had to sort of take a beat and wait. And when was completed? Yeah, so we started June 8th. We shot for 5 weeks, and then we took another break until September, because we were waiting for foreign actors Alexander Petrov and Mickey Rourke to be able to fly in, because there were flight restrictions. Yes. And so we finally finished. I would say, do you remember the date, the exact date? The date was September 21st. All right, of September 2020. 21st. Okay. September 21st, and in between, during that time, there was an opportunity to do some of the editing between the time we had finished the first 5 weeks and then starting the last 2 weeks in September, and then finally with the edit and the music and sort of going back, etc. I said, so January, February we were done, locked. The picture was finished. So ρωτήσαμε τον κύριο Πότερ για την άποψή του για τον Άρη Ερβετάλη. Είπε ότι είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έδωσε την ψυχή του, δίνει όλο του τον εαυτό στην υποκριτική και στο ρόλο, και δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω από έναν ηθοποιό. Αυτό, το να δώσει, να κάνει κατάθεση ψυχής. Όπως μας είπε τον Μάρτιο του 2020, 14 Μαρτίου ήταν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ήταν η επίσημη μέρα του lockdown. Τα γυρίσματα ξεκινήσαν τελικά στις 8 του Ιουνίου του 2020 για 5 εβδομάδες, και μετά συνεχίστηκαν τον Σεπτέμβρη, ολοκληρώθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου του 2020, και βέβαια όλο τελείωσε το project τον Φεβρουάριο του 2021. So let's go now to Mickey Rourke, because this is a huge, Aris Ervetalis, he was amazing.
but of course everybody knows Mickey Rourke. And Petrov, of course, he's quite well known, Yes. but Mickey Rourke is Mickey Rourke. How easy was it to persuade Mickey Rourke? And let me say it in a more journalistic point of view. How do you persuade him? Is it financial? Is it some motivationally? How did you do it? Well, like I mentioned from the beginning, this film has its own path, mysterious or miraculous, whichever way people prefer to call it. I need to say this. I saw Mickey Rourke in obviously different movies, but there was one performance that really, apart from wrestler, obviously he was amazing. We all know he's a great actor. There was a particular performance in a film called The Pledge that Sean Penn had directed. And I remember watching a movie and seeing Mickey in the one scene that he had in that film. To me, this was one of the most incredible performances I've ever seen on the screen. And it really struck with me the depth, the power of that performance, the heart-wrenching, like the ability. It was just incredible. And then when I wrote Man of God, and as I was thinking about some international actors for different roles, I thought of Mickey for the role of a paralyzed man because of that one scene that I saw in the film. And there was another thing that I knew about Mickey. I knew that he's a Roman Catholic, very devout, believe it or not. He goes to church quite often and prays 3 times a day to Mother of God. So he has his own faith, belief, which is really unique and strong. And knowing those things, I thought that he might relate to the role. And if I could just get hold of him, I believe that I had a shot to persuade him to play it. So after, I don't know how many, at least 6 months, it took a while, like anything else, I got hold of him through a personal friend of mine who knew some producer that worked with him. And eventually, because of the subject matter, because one thing that Mickey is very moved by is suffering and story of the saints. And because of the subject matter, we were able to get him the script. And he read it, and he identified with the role, and he said yes very quickly. Did you believe in the very beginning that you would have a happy ending regarding Mickey Rourke? Or did it sound in your brain in the very beginning? Well, it's too much. In my heart, I don't follow my head very much. Neither do I. I'm more of a heart. I paid a big price for that. Obviously, I'm I'm still alive. That's good, So what I'm trying to say is, I in my heart, I believed that this was the right choice. Which was not logic by no logic, but I I don't. You give a shot. I think if you look at my life, I don't think one decision I made was logical. So it's excellent, okay. Excellent. I like this mentality. Ρωτήσαμε λοιπόν για τον Mickey Rourke. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο Mickey Rourke παίζει στην παράσταση, στο έργο αυτό, στην ταινία αυτή. Λοιπόν, είναι ένα μυστηριώδες πέρασμα, δρόμος, όλη η ταινία, με μικρά θαύματα που συμβαίνουν, λέει η Γελένα Ποποβιτς. Είδα τον Mickey Rourke σε ταινίες όπως ο Wrestler, που ήταν καταπληκτικός ο ρόλος του, η απόδοσή του, αλλά είδα και μια ταινία, έναν μικρό ρόλο που έπαιξε στο The Pledge, του Sean Penn, ήταν σκηνοθέτης ο Sean Penn. Εκεί σε αυτή τη σκηνή ήταν τρομερός. Εκεί πραγματικά ήταν κάτι το απίστευτο. Και όταν αρχίσαμε για το Man of God να βλέπουμε τους διεθνείς ηθοποιούς, ποιον θα επιλέξουμε, τι θα κάνουμε, εκεί θεώρησα ότι ο ίδιος κουμπώνει πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός, ίσως να μην είναι γνωστό, ρωμαιοκαθολικός, 3 φορές την ημέρα προσεύχεται και έχει πάρα πολύ πίστη. Όταν λοιπόν μέσω ενός φίλου κατάφερα να βρω έναν παραγωγό που είχε δουλέψει μαζί του και τελικά του μιλήσαμε,
του στείλαμε το script, του στείλαμε το σενάριο και ο ίδιος δέχτηκε να συμμετέχει και μάλιστα ένιωσε ότι ταυτίζεται, αυτή είναι η λέξη, με τον ρόλο αυτόν. Συγκινείται από τον πόνο, συγκινήθηκε από τις ζωές των Αγίων και τελικά καταφέραμε να το κάνουμε. Όταν τη ρώτησα την Γελένα εάν πίστευε στο μυαλό της ότι είναι εύκολο να πείσει τον Μίκι Ρούρκ, η ίδια είπε ότι ποτέ στη ζωή μου δεν ακολουθώ το κεφάλι μου, ακολουθώ την καρδιά μου, είναι θαύμα που είμαι ακόμα εντάξει, το έχω πληρώσει, αλλά συνεχίζω, λέει, με την καρδιά μου, στην καρδιά μου μέσα πίστευα ότι μπορεί να γίνει αυτό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλέξανδρε, the movie and there's gonna be a screening, there are gonna be screenings all over the United States. Yeah, exactly. In the days to come. If I'm not mistaken, it's March 21, right? Well, actually, March 21, and we've been sort of lucky, and thanks to the people and the support from the people in the United States, the film has got an additional date. Mm-hmm. So now the film is on 2 dates, March 21st and 28th. Yes, exactly, on 800 screens. 800 screens. 800 screens across the U.S. It's an English-speaking movie, of course, with subtitles. When in Greece, it's English speaking, exactly, and it's going to be playing in 46 states and 175 cities, which means that everybody really has access to watching the film. All they need to do is, go to fathomevents.com. How would you spell F-A-T-H? F-A-T-H-O-M. O-M. O-M, yes. Fathomevents.com. And then they'll type in Man of God, and they'll type in their city or their zip code, and there'll be a list of cinemas, theaters that will show where the film is playing near them. Λέει, λοιπόν, ρωτήσαμε για την προβολή. Η ταινία The Man of God, ο άνθρωπος του Θεού, φίλες και φίλοι, είτε είστε ελληνικής καταγωγής, είτε όχι, πάρτε μαζί σας και Αμερικανούς φίλους σας. Όχι μονάχα, not only Greeks. Everybody can watch it. So if you have any neighbors, any friends who are not Greek, this is the best idea and the best occasion for people to realize our faith and to see the story of Άγιος Νεκτάριος. So it's not something which is limited to the Greek audience. It is something that goes beyond the Greek audience. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η ταινία θα προβληθεί σε 2 μέρες, 21 Μαρτίου και 28 Μαρτίου, ενώ ήταν στην αρχή να προβληθεί μόνο 21 Μαρτίου, τελικά δόθηκε και δεύτερη μέρα. 800 κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Αμερική, 46 πολιτείες, 175 πόλεις, και μπορείτε να μάθετε πού είναι αυτό που λέμε πολλές φορές το theater near you, να βάλετε το zip code. Βάζετε το zip code και σας βγάζει στο Fathom Events, FATHOMEVENTS.com. Εκεί αν βάλετε το Man of God θα σας βγάλει στο ίντερνετ που μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια. Επαναλαμβάνω, 21 και 28 του Μαρτίου είναι μοναδική ευκαιρία. Στην Ελλάδα πήγε 230.000 εισιτήρια. It was 300,000 tickets. Λοιπόν, 300.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. You know, it was the highest grossing film of the year in 2021 for Greece. Ήταν η πιο εμπορική ταινία για το 2021. Να πούμε κάτι. Once upon a time, these numbers were not very impressive because we didn't have Netflix, because we didn't have internet. But now, the movies, things changed. This number, 300,000 tickets, for Greece, it's a huge number. So, είναι η πιο εμπορική ταινία για το 2021 και είναι μια ταινία η οποία μπορείτε να τη δείτε εδώ πέρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εγώ προσωπικά αυτό που θα πω είναι κανονίστε ελληνικά σχολεία, Greek schools. Take the kids there. Absolutely. I think it's rated for... Absolutely. I would say if they're 12 and above, 13 and above, ωραία. It's so they can understand. Absolutely. Από 12 χρονών λοιπόν και πάνω, πάρτε παιδιά. This is my call to the Greek community, to the churches around the states. Everybody's listening to this show, to this station. Κανονίστε να πάτε εκδρομή τα παιδιά σε αυτή την ταινία. This is something that would make
a real difference in their life. 21 λοιπόν και 28 Μαρτίου αυτή η ταινία. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα, επαναλαμβάνω, σε 800 αίθουσες κινηματογραφικές, σε 46 πολιτείες, σε 175 πόλεις, 21 και 28 του Μάρτη. Now, Γελένα, we were talking before together, and I was telling you about my family experience with Άγιο Νεκτάριο, which is, you said before about mystery, and I do believe in mystery. And I do believe in that nothing is random, you know. No coincidence. Exactly, there is no coincidence. And from my mother's side, my yaya and papu, they were my yaya actually. She was born in a house in Silivria. Γεννήθηκε η γιαγιά μου σε ένα σπίτι στη Σιλιβρία, έξω από την Κωνσταντινούπολη, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Το σπίτι στο οποίο έμενε πρωτήτερα ο Άγιος Νεκτάριος. It was the house that Άγιος Νεκτάριος was living before. My grandmother was born, if I'm not mistaken, 1920-1921, so it was after. And it's a very interesting story. There is a stone in the thing like a museum in Aegina, and there are also two pictures of the house. This is something that Άγιος Νεκτάριος always is something very important to my family for this reason. And actually my twin brother, when he was working in Constantinople, he went with my parents to see the house. The house unfortunately is in a very bad shape. It's almost a wreck, but you can tell that this was the house. It would be important if the Greek church would try to restore this house, but it's a very interesting story. So my question would be, how much were you affected when writing, when producing, when directing the movie, and the meaning of his life? For the people that are listening now, what's the meaning of his life, and how much can we apply this to today's life? Well, as I said, I was immensely affected when I read. I felt very close to him, to his life story. Obviously, as I continued working on it and getting closer, now I'm talking about when I came to Greece in 2016, of June of 2016, I went to see Γέροντα Νεκτάριος Vitalis, who obviously people that know about Saint Nectarios, even when we read the Akatis and prayers to Saint Nectarios, the miracle that Nectarios Vitalis had experienced with cancer is mentioned in the prayers. Nectarios Vitalis was an amazing spiritual father, and I felt being there, going almost every week to the church and praying. Where is the church? In Aios Konstantinos in Kamariza. Okay. In Attiki. I felt presence of Saint Nectarios, very strong one. And I think without actually being in Greece and being around Nectarios Vitalis and going to Aegina, and then later asking Γερόντισσα Timothea for the blessing to, we even shot 2 scenes from the movie in the monastery, in the room of Saint Nectarios, in his own bed. And another scene was in the monastery of Chrysoleontissa, not far away, in front of the icon, original icon where he prayed before he passed away. So I think all of this had brought, I mean, I always felt very close to him, but working on this, it was very, very, it was miraculous, I must say. And very emotional, I would say. Very emotional. It was so emotional that I felt sometimes that I would not be able to, I gave so much, my heart was like in this to such a degree. I felt like it was going to break. At one point I felt I couldn't, I was worried if I was going to be able to finish the film. So did you feel at any point that it was too much of a responsibility? Yes, yes. I think there was another a burden on my back, because I knew who I was making a film about.
and what it meant for Greece, for Greek people, and in general, what kind of person, holy person, saint I was portraying. So that's why I had to be so focused on bringing that element of truth, the element of humanity, to the screen, so people can identify with him. Not making just something a story that they can watch and doesn't really affect people past the certain information, but to bring him to people's hearts. Correct. And that was a burden. But I we managed, thanks to so many talented people that I worked with, people that really believed in this project and believed in me as a writer and director. We all together managed to do something that I feel was blessed at the end. And there is one more thing you said. What did you feel? What was it in story? And of course, if the application that it has in our lives, because to be honest, I'm very impressed. In Greece now there is a series about Agios Paisios. Yes. And I'm impressed because of all the garbage of Greek TV, with realities and garbage after garbage. Finally, we see two things. And there are connections between these two, of Agios Nektarios as a movie and Agios Paisios as a series. And I realize that, you know what, people may have been buying this garbage before, but when you give them something with quality, with something different, they go for it. And this is the good message, I think, of the days. Yes, I agree with that. I think in both cases, with our film and with the TV series, it's obvious that people would like to see subject and the stories like these. They're very interested in it, and I think that we need light, we need healing right now, and I think stories like story of Saint Nectarios bring that light, give us hope, This is what we need in our times of suffering and uncertainty. Wars, separations, it maybe teaches us how to look at ourselves and improve ourselves so we can make a better world for everybody else. Αυτό που ρωτήσαμε την Γελένα Ποποβιτς είναι πόσο επηρεάστηκε η ίδια από την ταινία. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι ένιωσε πάρα πολύ κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Ένιωσε ότι πραγματικά άλλαξε η ζωή της. Το 2016 συνάντησε τον γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη, ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη περιπέτεια με τον καρκίνο και το θαύμα το οποίο έζησε. Πήγαινε κάθε εβδομάδα σχεδόν στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο μοναστήρι. Επίσης πήγαινε στην Αίγινα, στην μοναχή Τιμοθέα. Επίσης στον Άγιο ζήτησαν 2 σκηνές να γυριστούν στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, εκεί στο κελί του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα ζητήσανε και βεβαίως από την μοναχή Τιμοθέα, ήταν κοντά σε όλη αυτή την προσπάθεια, ζητήσανε να κάνουν γύρισμα μπροστά στην εικόνα στην οποία προσκυνούσε πριν πεθάνει ο Άγιος Νεκτάριος. Όλα αυτά την έφεραν πιο κοντά. Ένιωθε πολλές φορές ότι η καρδιά της πάει να σπάσει, ένιωθε πολλές φορές ότι δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος της ευθύνης, και ένιωθε πάρα πολλές φορές όμως ότι ήταν η πίστη που την κράτησε προσιλωμένη σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όπως είπε το θέμα ήταν πολύ σημαντικό, όχι απλά να είναι μια άλλη ταινία, αλλά να υπάρξει ταύτιση ουσιαστικά της ταινίας με τη ζωή των ανθρώπων και οι άνθρωποι να επηρεαστούν, να μην είναι κάτι αδιάφορο, αλλά πραγματικά να νιώσουν το νόημα και την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου. Η ίδια είπε ότι συνεργάστηκε με πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους, πιστέψαν στην ίδια ως σεναριογράφο, ως σκηνοθέτη, ως παραγωγό, και βέβαια για τον Άγιο Παΐσιο είπαμε ότι υπάρχει η σειρά με την οποία βεβαίως αποδεικνύεται ότι ο κόσμος θέλει να δει, όπως λέει και η Γελένα, το φως. Ο κόσμος θέλει να έρθει κοντά σε προσωπικότητες όπως ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί δίνει ελπίδα. Δίνει ελπίδα στον πόνο, δίνει ελπίδα στην αβεβαιότητα, δίνει ένα μάθημα και δίνει όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος. Αλέξανδρε, talk to me about the technicalities of the music
which is also important. And actually we will listen just before closing the show one of the themes. But you know, sometimes I realize, we didn't play much music, the soundtrack. To me, we can play the soundtrack every day, but I always try to gain every second of your presence here. I think we have so many messages, actually. One of the messages is that somebody was telling me from Florida, they booked their tickets right now. People, they do love to see the whole movie. And so, what about the music? How close does it come to the purpose of the movie? Because it's not always easy to button each side, the movie with the music. Yeah, I don't know, Ghelena, is this something you wanna answer as on the creative side, or maybe I can just add creatively, and you sure, can sure. Creatively. I think Zbigniew Preisner, who is an incredible composer, he has a very subtle way of making the music, and he works from inside out, which was very much in line with the directing of this film and writing the story, and it really worked incredibly well. So what he was able to do is elevate the emotion and bring more spirituality to the film. Αυτό το οποίο λέει η Γελένα είναι ότι ο συνθέτης είναι εξαιρετικός, καταφέρνει να φέρει, να φτάσει το συναισθηματικό κομμάτι και να φέρει και την πνευματικότητα, να τα κουμπώσει, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Yes. Yeah, no, I think what she says is that's I think it says it all. But obviously, you know, we were from a technical perspective. I mean, it was an interesting collaboration. Interestingly enough, Zbigniew has a house in Rhodos, so it was, and he's very connected to Greece, and you know, he loves Greece, and so it was I think an opportunity for him to also blend in the Byzantine chants and choir and you'll see. I mean, they're different styles across the sort of the soundtrack, and he's sort of put together different elements. There's orchestra, there's so classical, there's Byzantine chant, there's also electronic. And there's also we have Lisa Gerard, who is also a music composer, but she's also a singer. Right. Australian. She actually composed the soundtrack with Hans Zimmer for Gladiator, and so we were fortunate enough to have her feature her voice on two of the songs, which she co-composed with Zbigniew on the film. Μας μίλησε ο Αλέξανδρος για το τεχνικό κομμάτι και ο Zbigniew πώς έχει σπίτι στη Ρόδο, πώς είναι πολύ κοντά στην ελληνική κουλτούρα, πώς καταφέραν να βάλουν και το βυζαντινό κομμάτι μέσα και πώς καταφέραν να κουμπώσουν όλα τα κουμπιά το ένα μετά το άλλο και να κάνουν αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα. In the 2 minutes we have, what is your message to people? Alexander, starting with you. Why should somebody get off his couch and go and watch the movie? Because I will say something. Yes. I saw the movie, but I will, because the big screen is always the big screen, I'm gonna enjoy it also to the cinemas. It's something not to be missed. But why? What's your message to people? Why should they do it? Yeah, they should go see this film for one important reason. Is this film really, I believe, and we've seen it not because that's something that I believe that I've seen. It really changes people after they've gone to see something like this film, and it's there's a healing effect. So it's something that they need to experience. It's a film they need to experience, and they'll come out better. Ο Αλέξανδρος Πότερ, παραγωγός της ταινίας, λέει ότι όχι επειδή το έχω δει, λέει, αλλά είναι μια ταινία η οποία αλλάζει τον κόσμο, αλλάζει τον άνθρωπο. Έχει μια δυνατότητα να σε θεραπεύει, μια θεραπευτική δυνατότητα. Είναι μια εμπειρία την οποία δεν πρέπει κανείς να χάσει. Γελένα, what would your message be to people? Why should somebody watch the movie about the life of Άγιος Νεκτάριος?
Well, I by the way, I support what Alexandros just had said, but I just want to add that obviously I think, first of all, this film, even though it has a religious theme, it's made not as a religious movie. It's a film that really heavily emphasizes the importance of humility. It talks about unjust prosecution. It talks about injustice, about suffering, and I think it brings hope and ways of how to deal with that in this life. And another thing I would add, even if, as you mentioned, for people to bring their friends of different faiths or denominations, or even people that don't have faith, it's not important. It's not connected to that. Whoever has watched this film has left with a very good feeling, and they were glad to have seen it. And also, this applies also to people who were not Greek that already watched the movie. Yes. Αυτό το οποίο λέει η Γελένα είναι ότι συμφωνεί με αυτά που είπε ο Αλέξανδρος. Επίσης θα πει ότι ενώ έχει το θέμα είναι θρησκευτικό, δεν είναι μια αμιγώς θρησκευτική ταινία. Είναι μια ταινία που μιλάει για την ταπεινότητα, μιλάει για την αδικία, μιλάει για την αδικία, γενικότερα και την κατηγορία αν θέλετε. Μιλάει για τον πόνο, αλλά μιλάει για την ελπίδα. Και μιλάει για τους τρόπους πώς μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε αυτά τα συναισθήματα νωρίτερα. Επειδή λέει είπαμε να φέρουμε φίλους και γνωστούς, πραγματικά είτε κάποιος πιστεύει είναι χριστιανός, είτε κάποιος είναι μουσουλμάνος, είτε κάποιος είναι άθεος, δεν έχει διαφορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ταινία αυτή έχει αγγίξει όλο τον κόσμο. It's been really an honor talking to you, with both of you. Thank you. And I'm really, Thank you very much. I'm really happy. I think we managed, the messages are so many, we managed to give the message about the hope. And it's like Pandora's box. Yes. So many bad things, but when the box opened, the last that came out was hope. And because this is the second name of my daughter, this is something that I always hope that anything that happens to our life, even these days with the war and the clouds of destruction, I think there is always hope. And hope is the message of this movie. That's correct. Thank you so much for having us. Thank you. Thank you very much both of you. Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα είναι το βασικό συστατικό. Η ελπίδα είναι το σημαντικότερο κομμάτι στη ζωή μας και η ελπίδα είναι αυτή η οποία είναι το μήνυμα αυτής της ταινίας. Η ταινία λοιπόν αυτή, 21 και 28 του Μαρτίου, θα παίξει σε κινηματογράφους, 800 κινηματογράφους σε όλη την χώρα, θα παίξει σε 46 πολιτείες, θα παίξει σε 175 πόλεις, 21 Μαρτίου, 28 Μαρτίου, 2 μόνο προβολές και βέβαια, is it gonna be on DVDs and movies after or Netflix? Once we after the theatrical okay, run, all right. Of course we're and Netflix I think should be. If there's an opportunity, if this is Άγιος Νεκτάριος will. Yes. I agree. Λοιπόν, 2 προβολές κυρίες και κύριοι, πραγματικά αξίζει τον κόπο, και πραγματικά για ακόμα μια φορά να πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Fathom Events, fathomevents.com. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο καλός Θεός αύριο Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή τη συνέντευξη με την κυρία Γελένα Ποποβιτς και τον κύριο Αλέξανδρο Πότερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Η συνέντευξη αυτή θα υπάρχει βεβαίως και στο site του σταθμού για να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε σε επανάληψη. Από τον Δημητρη Φιλιππίδη, τις δύσκολες μέρες του πολέμου, τις δύσκολες μέρες που διάγουμε, τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Ας έχουμε ελπίδα, ας έχουμε πίστη, ας προσευχηθούμε όλοι αυτός ο πόλεμος να τελειώσει και να μην δούμε άλλα παιδιά, να μην δούμε άλλους ηλικιωμένους, να μην δούμε άλλους άμαχους να χάνουν τη ζωή τους. Ας γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι μέσα από την μαυρίλα του πολέμου. Εμείς λοιπόν θα είμαστε μαζί αύριο. Η σκητάλη περνάει στον Ανδρέα Χατζιωάννου και την εκπομπή Κύπρος κοντά σας. Αμέσως μετά ο Μανώλης Κουρουπάκης από τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Να είστε όλοι καλά, με χαμόγελο και με αισιοδοξία. Είναι ο μόνος τρόπος. Γεια σας και χαρά σας.
απίστευτη φωνή του ελληνικού τραγουδιού έρχεται στη Νέα Υόρκη. Ο Βασίλης Καράς έρχεται στο Melrose